Hello, all my dear viewers from our channel High School Mass. இந்த வீடியோ எதுக்கு அப்படின்னா stages of human evolution and places from where they evolve. ஓகே, பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்ட்ராலோபித்திகஸ். ஆஸ்ட்ராலோபித்திகஸ் வந்து பாலியோலித்திக் மேனுக்கும் முன்னாடி, அதாவது பழைய கற்கால மனிதனுக்கும் முன்னாடி வாழ்ந்தவங்க. இது வந்து இந்த ஆஸ்ட்ராலோபித்திகஸ் வந்து மிக்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் அண்ட் ஏப். இதுல வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன, எவல்யூஷன்ல என்ன பார்க்கப்படுது அப்படின்னா, தே ஆர் ஹேவிங் பைபெடல் வாக்கிங் ஹேபிட். பைபெடல் அப்படின்னா 2 காலால நடக்கிறது. மற்ற மிருகங்கள் 4 காலால நடக்கிற மாதிரி ஆஸ்ட்ரலோபித்திகஸ் வாக்ட் ஆன் 2 feet. ஸோ பைபெடல் வாக்கிங் இதுதான் ஆஸ்ட்ரலோபித்திகஸ்ல ஹியூமன் எவல்யூஷன்ல பார்க்கப்படுற முக்கியமான டெவலப்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹோமோ ஹேபிலிஸ். ஹோமோ ஹேபிலிஸ் இவங்க வந்து 2.3லேருந்து 1.4 இயர்ஸ் முன்னாடி, மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி எவால்வ் ஆயிருக்காங்க. இவங்களை நம்ம ப்ரோட்டோ ஹியூமன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஹோமோ ஹேபிலிஸ் எங்க இருந்து எவால்வ் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சவுத் ஆப்பிரிக்கால இருந்து. ஆஸ்ட்ரலோபித்திகஸ் ஈஸ்ட் ஆப்பிரிக்கா, ஹோமோ ஹேபிலிஸ் வந்து சவுத் ஆப்பிரிக்கா. ஓகே, இவங்க வந்து ஆதி காலத்து கற்கால மனிதர்களா அறியப்படுறாங்க. எதை வச்சு சொல்றோம் அப்படின்னா டூல் மேக்கர் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டூல்ஸ் வர் மேட் ஃப்ரம் ஸ்டோன். ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் டூல் மேக்கிங் ப்ராசஸ் வந்து நடந்திருக்கு. அண்ட் இவங்களுக்கு வந்து பிரசன்ஸ் ஆஃப் பிக் டோ, அதாவது பாதத்துல உள்ள பெருவிரல் வந்து பெருசா இருக்கு. எதுக்காக அப்படின்னா நிக்கிறத பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக, டு ஹோல்டு டைட்லி அண்ட் லெஸ் ப்ரொட்ரூடிங் ஃபேஸ். அதாவது குரங்குக்கு வாய் பகுதி வந்து முன்னாடி ரொம்ப ப்ரொட்ரூட் ஆகியிருக்கும், அந்த மாதிரி இல்லாம லெஸ் ப்ரொட்ரூடிங் ஃபேஸ், பிக் டோ, அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி தேவர் ஆல் டூல் மேக்கர்ஸ். இதுதான் ஹோமோ ஹேபிலிஸ்ல நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். நெக்ஸ்ட் ஹோமோ எரெக்டஸ். ஹோமோ எரெக்டஸ் அப்ராக்சிமேட்லி 1.8 மில்லியன் இயர்ஸ் அகோக்கு முன்னாடி வாழ்ந்துருக்காங்க. தே ஆர் ஆல்சோ நாட் ஃபுல்லி ஹியூமன் பீயிங்ஸ், பிரெயின் ஸ்மாலர் தேன் அவர்ஸ். நம்ம பிரெயினை விட அவங்க பிரெயின் கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்திருக்கு. தே வாக்ட் இன் ஸ்ட்ரெயிட் பொசிஷன், ஒரு மாதிரி சாய்ந்த மாதிரி நடக்காம they walked in straight position and they had the knowledge of fire. இதுவும் நம்ம முன்னாடியே படிச்சிருக்கோம். பாலியோலித்திக் மேனுக்கு வந்து ஃபயர் மேக்கிங் ஆர்ட் வந்து தெரிஞ்சுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஹோமோ எரெக்டஸ் இஸ் ஆல்சோ அரவுண்ட் பாலியோலித்திக் ஸ்டேஜ். ஸோ two important things we have to know of Homo erectus. They walked in straight position and they had the knowledge of fire. Homo erectus evolved from Africa and Asia. So we have seen about Australopithecus, Homo habilis and Homo erectus. Next பார்த்தோம் அப்படின்னா Neanderthal man. Neanderthal man also not fully humans, different from Africans. ஏன்னா they are from Germany, around, around Europe and Asia, the Eurasian border. So they are different from Africans. Their tools were rude. Hunting skills were also poor. There are evidences of burying the dead. Evidences are seen at Neanderthal and in Germany. So Neanderthal man பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு 3 விஷயம். They were different from Africans. They were Eurasians. Then their hunting skills were poor. So hunting skills poor அப்படின்னா they may be around the nomadic stage. Hunting ஸ்டேஜுக்கு அடுத்து nomadic ஸ்டேஜில் இருந்திருக்கலாம்.
So their hunting skills were poor. So from this, we can refer that they might be nomadic. There are evidences of burying the dead. அதாவது burying the dead வந்து யூஸ்வலாக நியோலித்திக் அல்லது மீசோலித்திக் பீரியடில் தான் இருந்தது. But early evidences, they might be unknowingly dead. Evidences are seen in Neanderthal in Germany. So also Neanderthal people are also found in Eurasia. Next, Homo sapiens. Homo sapiens are modern human beings, hunting and gathering society. So there was a society of about 30 to 40 people in each society, and they were hunters and food gatherers. Like they did hunting and food gathering. Food gathering like vegetables, fruits, roots, etc. Used crude stone implements, moved out of Africa and settled in Europe and Asia. So Homo sapiens, or hunting and gathering society, moved out of Africa and settled in Europe and Asia. So Homo sapiens were seen in Africa. I mean, they evolved in Africa, then moved out of Africa and settled in Europe and Asia. They also have used crude stone implements. They also belong to Paleolithic stage. Cro-Magnons, the present man. Beginning of human life, used not only implements made of stone but also bone. Bone objects made of bone were also used, and their weapons include harpoons and spears. So Cro-Magnons are seen in France. Apart from this, Viking kind of people evolved from China, and Heidelbergs evolved from London. Early Paleolithics, Homo habilis and Homo erectus. That is, we have already seen in the evolution of human. So, first tool makers and first one to use fire and walk fully upright. Middle and late Paleoliths, Neanderthals. They were having the habit of burying the dead, and early Homo sapiens were also late Paleoliths. The four stages of human evolution from Old Stone Age to Iron Age. So first one was hunting and food gathering. Hunting and food gathering is seen in Old Stone Age. Nomadic lifestyle, that is the transition from hunting and food gathering to early animal herding, that is pastoralism. So that is seen in Mesolithic people, and pastoralism, early animal herding, is seen in New Stone Age people, and well settled farming agriculture is seen in Chalcolithic and after people. So major discovery in which all periods. So Paleolithic stage, the old Stone Age fire by rubbing stones. Weapons used hands, hand axes, cleavers, and choppers.
Also bones of animals. The material used was quartzite. This is why the human being from Paleolithic stage are called quartzite men. Next, Mesolithic. Mesolithicல மெயினா அவங்க பண்ணது வந்து transition from hunting stage to pastoralism. ஸோ அப்போ மெயினா அவங்க கண்டுபிடிச்சது வந்து domestication of animal. So the first animal domesticated, we all know, that was dog. Then hen, goat, cow were also domesticated. Tools and weapons used were microliths, tiny pointed stone, bone, antler. Then Neolithic stage. In Neolithic stage, they found wheel. So due to the discovery of wheel, they discovered pots, and they used pots to store the excess food materials from their farming. Tools and weapons used polished stone axes and sickles. So we are moving to the next part, the deeper analysis about Paleolithic man. So in the evolution of human being as well as the discoveries itself, we have learned about some of the important things about Paleolithic man. What all they were? They had bipedal walking, upright posture, they were tool makers, hunters, then they know how to make fire, they were used to burying of the dead, and they lived in some parts of Asia, Eurasia, and Africa. So now, apart from that, we also know they used weapons made of stones, animal bones, wooden branches, etc. They lived on caves, and they were hunters and food gatherers. So mostly they would have eaten vegetables, roots, fruits, meat from animals. So they might have also worn dresses made out of leaves, skin of animals, and bark of trees. Their hunting methods will be as follows. They might have went as a group and hunt the prey, or else they might have dig a pit and trap the animal and hunt. சுத்தமா போய் ஒரு அனிமலை டார்கெட் பண்ணி தாக்கி அதை ஹண்ட் பண்ணிருக்கலாம். இல்ல அப்படின்னா முதல்லயே அனிமல் வர்ற பாதையில ஒரு குழிய தோண்டி வச்சு அனிமல் விழுந்ததுக்கு அப்புறமா அதை ஹண்ட் பண்ணிருக்கலாம். மேபி இந்த குரூப்பா போய் ஹண்ட் பண்றது வந்து சின்ன அனிமல்ஸ், ஃபெரோஷியஸா இல்லாத அனிமல்ஸ்க்கும், dig a pit and trap the animals வந்து maybe they might have used for large animals and ferocious animals. Some of the old Stone Age tools they have used. So, in which of the places of India we can see old Stone Age tools? In Madhya Pradesh, Sound River Bank, Bhimbetka, and Mageshwa. In Rajasthan, Luni Valley, Karnataka, Pagalghat, Andhra Pradesh, Kurnool Caves and Renikunda, Tamil Nadu, Padamadurai, Attirampakkam, Pallavaram, Kanjipuram, Velur, and Tiruvallur. In Madhya Pradesh Bhimbetka caves, we can see a woman has tied a child to her waist, and from this we can see and get to know that women were also involved in hunting.
So after Old Stone Age, we are moving to New Stone Age, that is Neolithic Age. In Neolithic Age, the main thing they all found was domestication of animals and the fruits and vegetables they ate and threw the seeds out, which all started growing. And they found out the seeds will grow if the area is well water fed. So they started settling around river beds. So the first animal tamed by human was dog, and they also tamed hen, goat, and cow. Important Neolithic sites in India is Mehrgarh, Burzahom in wait a minute, let me confirm. Okay. Burzahom in Jammu and Kashmir, Mehrgarh, which is now in Pakistan, Koldiva in Uttar Pradesh, Magara in Uttar Pradesh, Chirand in Bihar, Dajoli Harding in Assam, Brahmagiri in Karnataka, then Payyampalli, Tirunelveli, Tandikudi, Pudukkottai, Tiruchi, and Salem are in Tamil Nadu. Then Bronze Age, Lothal, Gujarat, where we can see the Indus Valley Civilization dockyard. Then Iron Age, Hallur in Karnataka and Adichanallur in Tamil Nadu. Some of the new Stone Age weapons. Burying the dead through urns were also seen in Neolithic age. Prehistoric rock art of Tamil Nadu. Yilvalai in Villupuram, Usilampatti in Madurai, Mudipadi in Coimbatore, Mavadaipu in Coimbatore, Purivarai Caves, Karikayur, Nilgiris. So why we have to see and import what is the importance of this newbie? They can ask as a match the following, both this as well as this. So with this, the introduction to history part gets to over. So I'll see you in the next video where we can see about the Chalcolithic age, that is the earliest Indian civilization, Indus Valley civilization. So if you like this video truly, you share, subscribe with your friends. Thank you.